Ja, Herrschaften, gell? Also, im Europaparlament. GMO-Free Conference. Jetzt geht's los. Good morning, everybody. Pleased to have you here. Just a short announcement. We have translation this morning in German, English, French, Italian, Spanish, and Polish. And you can select the language here in the room with a little device. And also the people who are joining us from outside can click on a button on the left below that says floor, and then you can choose your language and switch your language as often as you want. And with this, I hand over to Martin Häusling, our host today. So, very welcome from my side. We have translation, so we can switch to German. Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier auf der Konferenz, die wir jetzt endlich wieder mal physisch abhalten können. Und dass das jetzt dringend ist, so eine Konferenz, zeigt die Entwicklung, die in den letzten Jahren sich hier abzeichnet, dass die Kommission unbedingt und viele Konservative unbedingt hier die GMOs freigeben will, als neue Technik, als Antwort quasi für alles. Diejenigen, die hier länger sich mit dem Thema GMOs beschäftigen, wissen, dass wir diese Diskussion vor gut über 20 Jahren schon mal hatten, dass gesagt wurde, GMOs ist die Antwort auf alle Probleme, die wir haben. Und wir wissen, was aus den GMOs der letzten 20 Jahre geworden ist, nämlich GMOs, die in erster Linie mal resistent sind gegen Glyphosat, selber Gifte produzieren. Und jetzt wird uns wieder was Neues versprochen. Wir sollten sehr, sehr kritisch sein. Aber es ist so, dass die Kommission in der Farm-to-Fork-Strategie tatsächlich drinstehen hat, wir wollen eine neue Gesetzgebung, wir wollen den Weg für GMOs freimachen in Europa. Ich glaube, dass diese Konferenz jetzt zeigt, auch allein durch die stattliche Zahl der Teilnehmer, dass wir sehr wohl was dagegen haben und dass wir das nicht einfach so nehmen werden. Wir brauchen ganz klar, um es jetzt deutlich zu sagen, eine Kennzeichnung von GMOs. Das brauchen vor allem auch die Biolandwirte, die dürfen keine GMOs einsetzen, die wollen auch keine GMOs einsetzen. Wir brauchen eine Risikoabschätzung. Das können wir nicht einfach jetzt nicht mehr machen, sondern wir brauchen ganz klar diese Gesetzgebung, die wir jetzt haben, genauso weiter, wie sie besteht. Es wird gesagt, es kommen ganz neue, tolle Pflanzen auf den Markt. Ich habe gestern gesehen, es gibt eine neue Designer-Tomate, die wahrscheinlich irgendwie in 3 Farben strahlen wird. Aber da kommt nicht wirklich was auf das, was versprochen wird. Wir werden keine trockenresistenten Pflanzen durch trockenheitsresistente Pflanzen durch GMOs bekommen. Das ist ein Märchen, was uns erzählt wird. Das ist ein Märchen, was von der Öffentlichkeit erzählt. Und deshalb ist diese Konferenz wirklich enorm wichtig. Die Kommission wird nächstes Frühjahr einen Vorschlag auf den Tisch legen. Da müssen wir bereit sein, tatsächlich auch den Widerstand dafür zu organisieren. Und wir als Zivilgesellschaft müssen unsere Stimme laut und deutlich erheben, dass wir klar machen, so liebe Kommission, so liebe Konservative, hier geht das nicht. Hier ist die Stimme der Zivilgesellschaft, die ein klares und deutliches Zeichen setzt für eine GMO-Free Europe. Vielen Dank. Martin, Weiß, Thomas, Entschuldigung.
Thomas Reitz ist uns zugeschaltet wegen eines Vorfalls heute. Bitte. Yes, good morning everyone. Yes, unfortunately I can't join you physically because I have to and will attend the funeral of my grandmother, which is of great importance to me. But what is of very high importance as well, and that's why I still wanted to say some welcoming words to you, is that we counter this attempt of industry to kind of get around the proper regulation of GMOs and to try to kind of deconstruct the very legitimate resistance of many regions of the European Union against this technology. I mean, what do we see here? We saw GMO-free regions across the whole European Union flourishing. It is for the regions a quality of nature friendliness, of respect towards biodiversity. It's a clear statement that we shouldn't do experiments with genetically modified plants in free nature. And this is a very important movement that we would like to kind of revitalize and keep up the pace of resistance against GMOs. What do we hear from industry? We hear a lot of fake announcements. New GMOs will save the world in terms of hunger, so we'll feed the world. New GMOs will tackle all the problematics of climate change and droughts and so on. New GMOs will solve any pests and reduce pesticides, and even arguments come why this would actually be the most important thing for organic agriculture, because this could lead to zero pesticide agriculture. But just reality is that these announcements are not met with reality. Reality looks completely different. Reality shows that it's basically, and Martin mentioned, it's basically about varieties that are resistant against herbicides or produce pesticides within them and are harming nature. What industry also says is, well, you know, these new GMOs we're just manipulating within the genome. So this is the difference to the old GMO techniques. And this is actually the same as nature would also do, and the same that couldn't happen naturally. Well, first of all, the question is, if that can be happening naturally, and if you can't see the difference, why do you want to have patents on that then? And there we are at the actual core of this whole propaganda, I would say, propaganda move of the industry. The real interest of industry is to have patented seeds that are directly linked to certain uses of pesticides. As we know, most of these big seed producers are actually chemical companies that bought up seed companies to basically sell their chemical products. And indeed, what we're doing here is not opposing technology as such. To have genetically modified organisms in closed bioreactors in a safe environment is something that we see also that is improving the production of our medication, as an example. We can also use this technology for gene sequestration, so we can actually have classical breeding systems where we can then check the produce of our breeding with genetical sequencing, and through this accelerate classical breeding techniques. But for this, industry has no interest at all, because for classical breeding technology, even if you accelerated the speed with genetical sequencing, you cannot claim patents. And patents is everything industry is about, and we have to acknowledge that everything else are fake arguments towards nature protection or towards, I don't know, helping farmers. And we need to counter that. It's a big propaganda and big campaign from the side of the industry, and it's going to be an uphill battle to stop them in an approach to take over agriculture, to take control over food production, and to play with our environment in our agricultural sector. And for this, I want to welcome you all, and I'm happy to see so many people here. We will join forces and do our best to tackle this very, I would say, very heavy attempt of industry to take over here. Thanks very much for coming, and we will see each other in the next few months, side by side, fighting this attempt. Thank you very much. Ja, das war der Weiz, gell? Übrigens bin ich der einzige Imkervertreter aus Deutschland hier, gell? Sag's nur. Konferenz Gentechnik freier Regionen, wie hieß das bisher immer, eröffnen zu können. Die erste hat im Jahr 2005 stattgefunden.